my dear students. Again we are meeting after a long gap, and I believe that you all are doing good. And also I believe that you still remember what we have done in the last few videos. And today we are going to continue from what we have left in the last video. Last class we have discussed about the current trends in education, and those 5 different trends in education, and those are the environmental education, the population education, value education, physical education, and women empowerment. Jonohongkia hika, muilo hika, poribekor hika, aru muilo budhor hika, mohila hobolikoron. We have discussed about the environmental education in the last class, in the last video. And now let us look into what is population education. Population education is so important nowadays, as we have seen that there is a vast growing rate of population all over the world. And what are those problems that are rising out of population and the vast growing rate of people all around the world that has effect the whole world. And it is so important that this subject is included in the topic of our high secondary second year. So to let the students stay focused on what is the importance of population education, what are the needs to study population education, and also what are those education that should be given in the educational level and the educational institutions. Because the fast growing rate of population has created a big problem into the whole world in regards to food, shelter, and also clothing. Because we have seen that even our parents, our grandparents, or so to say our forefathers, when we look back and to the stories that they used to tell us, that at that time there was so much peace in the whole world and in the place where they were staying. No difficulty in staying, no difficulty in going here and there, no difficulty in going to the marketplace, no difficulty in seeking admissions in any institutions, or also in seeking jobs. But then nowadays we have seen that due to the fast growing rate of population, or to say the fast growing rate of birth rate every day, we have seen that there are so many problems regarding to food, regarding clothing, and also regarding anything, admissions in colleges or in schools or in universities or any educational institutions. We find so much of difficulties and the competition that is growing up. My dear students, that is why we have to know, and we have to learn, and we have to keep ourselves in touch with this population education, so that we will know how to control, or we will know what are the importance of the qualities of a small family. Because education, as it starts from home and next it goes to our school or the educational institution. So we see that the government, due to this threat, now they have introduced population education in the educational institutions, so that students will learn or will be aware of what are the problems and how to cope with it. So my dear students, let us see that population education, the concept of population education was started in the year 1982 by the Nobel Peace Award winner Alva Mridal. 1982 Shonor
শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰাপ্ত আমেৰিকাৰ সমাজবিদ আলভা মেডেল এই প্ৰথমে জনসংখ্যা ধাৰণা দাঙি ধৰিছিল। আৰু মই কি ক'ব খুজিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে জনসংখ্যা শিক্ষাটো কিহৰ কাৰণে যে ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈছে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ইমানটা গ্ৰ'ৱিং ৰেট বা ফাষ্ট গ্ৰ'ৱিং ৰেট মানুহ জন্ম পৃথিৱীত যে এনেকা ফাষ্ট হৈছে যে গোটেই পৃথিৱীত এনেকা জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে যে প্ৰব্লেম হৈছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে, প্ৰব্লেম হৈছে খাদ্যৰ কাৰণে, প্ৰব্লেম হৈছে থকা কাৰণে, প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ পিন্ধা উৰাৰ কাৰণে, প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ চাকৰি বিচৰাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি য'তে যাওঁ আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যে য'তে যাওঁ মানুহ আগতে আমাৰ মা দেউতা বা আগতে আমাৰ আটা আইতা গল্পও কৈছিলে আমাক যে এনেকা সুন্দৰ জাগা সুন্দৰ দিন আছিলে যে একো প্ৰব্লেম নাছিলে, য'তে যায় তাতে শান্তি আছে, য'তে যায় তাতে মানে যেনেকা শান্তি আছে, একো নাথাকিল যে সিহঁতে যে প্ৰব্লেম আছে বুলি। কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ আজি স্কুলতে হওক, কলেজতে হওক, বিশ্ববিদ্যালয়তে হওক বা চাকৰিতে হওক বা আমি দোকানতে হওক বা ট্ৰান্সপৰ্ট বা আমি বাছতে যাওঁ বা ট্ৰেইনতে যাওঁ বা য'তে যাওঁ আমি তাতে দেখা পাওঁ ভিৰ মানুহ। কিহৰ কাৰণে? এই জনসংখ্যা বাঢ়াৰ কাৰণে। আৰু সেইটো প্ৰব্লেমটো দেখি চৰকাৰে থ্ৰেটটো দেখি প্ৰব্লেমটো দেখি আৰু বাঢ়ি থাকিলে যে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যে কি হ'ব, পৃথিৱীটো কি হ'ব, যে সেইকাৰণে যে জনসংখ্যা শিক্ষা আমাৰ স্কুলতে বা আমাৰ অনুষ্ঠান জাগাতে এই এডুকেশ্যন পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনটো এটা বিশেষ ছাবজেক্ট এটা দিয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু সেইটো যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা মানে সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। That is why this population education, we will see that in educational institution it is introduced to all the levels of education, right from the primary level, we go to the secondary level, and also even to the university level or any educational research institutions. We will see that population education subject is given so much of importance. And let us see that in the primary education, in what way primary education should be given to the students. The importance of a small family, what are the qualities of the small family, and the standard of living by a small family, because we have seen that people having so much of children, to maintain standard it is very difficult. But people who have a small family, small number of children in the family, we see that the standard of living also goes up. So in the secondary level also, the historical background of increasing population along with the data of the population growth of different countries should be given. Now we see that even to other developing countries, those countries who have less population, we see that their countries, they are developing, and compared to the other countries who have a vast, a big rate of population. Now they cannot cope up with all the needs of the people. But then also the population, in the sense that population is growing, so the country also should be developed in such a way as to meet all the requirements of the population, of the people, so that we can be grouped in a developing country. Also we'll see that in the college level, knowledge on the different parts of the body
and also sex education should be one of the different subject, or a different class should be given to the students, especially with the adolescence age students. They are high enough, they are grown up to know what is sex education, and what are the problems that arise due to the vast growth rate of population. So students, they should learn what are those. And now it's not a big deal that students should not know what is sex education. Nowadays, students should know. They should know what are the different parts of the body, how they functions, and how they meet with the different different age groups of the peer groups, and also how they interact themselves in a group, and how they interact themselves with the friends and with the different sex. It's very important. So students, I think they should learn what is sex education. And even the research scholars also in the university level, they do research on population education. That means here we see that it is so much of importance to study on population education. That is why a topic also arises to the research scholars to do research on what is population education. And also population education can be included as a different subject or as an important subject in the training centers. Hetu moi kobo khoisu moromor chatra chhatri je jonohongkhya hikha imanta important je schoolor level jitu schoolor level prathomik shikhar pra moidhomik shikha loy ba utso vidaloloi research scholars are even the training centers jonohongkhya hikha মানে হেতু ইমানটা গুৰুত্ব দিছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা যে ল'ৰা ছোৱালী সৰু হ'ব লাগে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী যে জানিব লাগে যে জনসংখ্যা শিক্ষাটো কি হয়, আৰু ল'ৰা ছোৱালী যে ডিফাৰেন্সটো কি হয়, বা হেতু পঢ়িলে যে কি হয়, যে ল'ৰা ছোৱালী হেতু জানিব লাগে। আৰু কোৱালিটি আৰু যেটো মূল্য যে স্মল ফ্যামিলি হুৰু পৰিয়াল আৰু ডাঙৰ পৰিয়াল ডিফাৰেন্সটো কি হয়। আৰু আমি দেখা পাওঁ যে হুৰু পৰিয়াল হলে যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং যেটো লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটো এটো হাই বুলি কয়, আৰু ডাঙৰ পৰিয়াল হলে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে বা যিকোনো খাদ্য বা খোৱা লোৱা বা পিন্ধা উৰা বা থাকা মেলা বা খৰচ কৰা পঢ়াৰ কাৰণে বা চাকৰিৰ কাৰণে ইমানটা দিগদাৰ। সেইকাৰণে আজিকালি যিটো ল'ৰা ছোৱালী যে সমান দিব লাগে, যে ল'ৰা ছোৱালী যদি নাপায় সেইটোও এটা প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী সৰু পৰিয়াল যে কি ভাল হয় আৰু ডাঙৰ পৰিয়ালটো কি প্ৰব্লেম হয়, সেইটো NCERT 1971 পৰা NCERT সেইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে যে পপুলেশন এডুকেশন বা জনসংখ্যা শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু মধ্যমিক শিক্ষা লয়, আৰু গৈ ইউনিভাৰ্সিটি লেভেল ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ্স আৰু ইভেন ৰিসাৰ্চ ট্ৰেইনিং সেন্টাৰসও মানে জনসংখ্যা শিক্ষাটো দৰকাৰ হয়, উচিত হয়। সেইকাৰণে মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালী মই সেই পপুলেশন এডুকেশন বা জনসংখ্যা ওপৰতে ইমান কৈ পেলাই মই সামৰি ললো। আৰু নেক্সট ক্লাছ আমি চাম যে ভ্যালু এডুকেশন আৰু ফিজিক্যাল এডুকেশনটো কি হয়। আৰু আজিৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ, আৰু মই অনুৰোধ কৰিছো যে তোমালোকে সব ভালে থাকা, আৰু সময়মতে তোমালোকে সেই যিটো চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে যে সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বুলি কয় যে আজিকালি সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে। মাস্ক পিন্ধি পালে আমি যতে যাওঁ আমি পিন্ধিব লাগে, আৰু হাতকেইটা যে ভালকে স্যানিটাইজ বা হাতটো বাৰে ধুব লাগে।
তোমালোকে সব জানা হেতু আৰু হেতু তুমি মেইনটেইন কৰি থাকা আৰু হেতু মেইনটেইন কৰাটো উচিত হয় আমাৰ ভালৰ কাৰণে তোমাৰ ভালৰ কাৰণে আৰু গোটেই দেশৰ ভালৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীৰ ভালৰ কাৰণে So my dear students, so I think this is enough for today. Now we have discussed what is population education, and next class, but in the next video, let me discuss about the physical education and the value education. So for now, I would like to request you to stay safe, stay home, stay safe, and also to maintain all those precautions given by the government, to wear your mask wherever you go, and to sanitize your hands anytime that you think you need to, and also to maintain the physical distancing, because if you keep those precautions, it's good for you, it's good for every one of us, and it's good for the whole country and for the whole world as well. So for today, thank you and bye bye.